Hello all, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about properties of determinants. So here the following properties enables us to evaluate a determinant without expanding the same. So here our first property is a determinant is unchanged when the rows are changed into columns and columns are changed into rows. So this is our first property. A determinant is unchanged when the rows are changed into columns. So you know that already when the rows are changed into columns, we call that matrix as a transpose. So when the rows are changed into columns or columns are changed into rows. This is our first property and important property. Suppose delta equal to A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. So if you change the rows into columns, that is delta dash is equal to A1, B1, C1. So here A1, B1, C1 are the elements in row 1. Here I have written A1, B1, C1 are the elements in column 1. Similarly, A2, B2, C2 are the elements in row 2. So here this is row 1, row 2, row 3. So here the elements of row 2 are written in the form of the elements of column 2. Similarly, the elements of row 3 I have written here the elements of column 3. So here the value of delta is equal to the value of delta dash. Therefore, delta is equal to delta dash. Though we have proved the property only for a determinant of the third order, the argument used will clearly apply to a determinant of any order. So here we have taken 3 by 3 matrix and we have changed the rows into columns. But the value of determinant delta equal to delta dash became. So this is our first property, that is a determinant is unchanged when the rows are changed into columns and the columns are changed into rows. Now our second property is if two rows or two columns of a determinant are interchanged. If two rows or two columns of a determinant is or interchanged, then the sign of the determinant is changes. The sign means if the sign is positive, then the sign become negative. The sign of determinant is changed. You have to write down in your book. These are all the properties. So in your exam also they will be asking one question in 1 mark section. Write any two properties or write any three properties of determinants. So here
Our second property is if two rows or two columns of a determinant are changed, then the sign of the determinant will be changed. So here delta is one matrix, delta dash is another matrix. So here I have changed one row. Delta equal to A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Here I have considered the same example. Delta equal to A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. So here I have changed just two rows or two columns. Let delta dash is equal to mod of. So here B1, B2, B3 is in column 2. This is column 2. Here I am writing column 2 in place of column 1, that is B1, B2, B3. Next A1, A2, A3 are the elements in column 1. So here I am writing the elements of column 1 in column 2. So A1, A2, A3. Here the elements of column 3 are written in same form, C1, C2, C3. So this is the determinant we have obtained for delta dash. Therefore delta equal to minus delta dash. So here the sign of the determinant will or will not change accordingly as there will be an odd or even number of interchanges among its rows or columns. So here the first value of determinant, let it be 2, then the value of the determinant delta dash will be minus 2. Like this you will get the answer. So this is all about second property. So that second property is if you change any two rows or any two columns of a determinant, then the sign of the determinant will be changed, but the value will not be changed. Only the sign will be changes. Now the third property is if two rows or two columns of a determinant are identical, then its value is 0. If two rows or two columns are identical. Identical means same. Then the value of determinant is 0. So if you consider one example, you will get so here I have taken two examples, delta 1 and delta 2. So in the delta 1 you are having two columns same, that is 1 2 3 1 2 3. Here column 1 is equal to column 2. Similarly in the second example I have taken row 1 equal to row 2. 485 are the elements same in row 1 and row 2. So if you find the determinant value, you will get directly 0. Here also you will get directly 0. This is the third property. This property will be very useful for your ESET exam also. If any two rows or any two columns of a determinant are identical, then we can write directly its value as 0. Next, our fourth property is if each element of a row or column is multiplied, if each element of a row or column be multiplied by the same number k, where k is a constant, then the determinant is multiplied by k.
For example, let us consider delta equal to a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. So like this I have taken one example. Suppose if you multiply any row or any column with same constant k, like this, k into b1, k into b2, k into b3, then we can write directly as k common తీయచ్చు. k common తీస్తే you will be getting a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. Like this you can write. Next, our fifth property is, if each element of a row or a column, if each element of a row or column is the sum of two or more quantities, then we can write the determinant as, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. For example, let us consider delta equal to a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 plus d1 plus d2 plus d3. So here in third column you are having two quantities, c1 plus d1, c2 plus d2, c3 plus d3. So here I can write this delta as sum of two determinants, that is a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 plus, here the remaining two columns will be writing same, a1, a2, a3, b1, b2, b3, and we have to write d1, d2, d3, d1, d2, d3. So like this you have to use your fifth property. So these are about properties of determinants. So here I have discussed about total 5 properties. From these 5 properties you will be asking any 2 or 3 properties, but these 5 properties will be useful to do the exercise problems. So for 1 mark question you will be asking any 2 or 3 properties, but for solving the exercise you have to use all these properties. Now let us do some problems based on these properties. So this is our first question. Prove that determinant of 1, 1, 1, a, b, c, b plus c plus a plus b equal to 0. So here we have to get this value of determinant equal to 0. So here I have taken LHS, then you have to get RHS. So this is one of the important model. So here you can see all the 3 ones in row or a column. So any one row or any one column lo, any one row or any one column తీసుకుంటే you are having 3 ones. So here in row 1 we are having 3 ones. In the next question you will be having in column 1 3 ones. So 3 ones కనిపిస్తే this is model 1. model 1 గా ట్రీట్ చేయండి. 3 ones. 3 ones ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్కి ఇదే ప్రాసెస్ అప్లై చేయండి. సో ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఈ 2 onesని ఈ సింగిల్ వన్ యూస్ చేసి జీరోస్ చేయాలి.
So this is column 1, column 2, column 3. సో కాలంలో ఉన్నాయి, కాలం 1లో 1 ఉంది, కాలం 2లో 1 ఉంది, కాలం 3లో 1 ఉంది. సో ఈ 1 0 చేయాలంటే ఈ 1ని యూస్ చేయండి. ఈ 1 0 చేయాలంటే ఓన్లీ C1లో ఉన్న 1ని మాత్రమే యూస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. సో హియర్ C2 ఇంప్లాయిస్ అంటే C2 చేంజ్ చేస్తున్నాము. C2 minus C1. So I have to do this one as 0 by using of C1. Next C3 changes. C3 minus C1. Like this you have to do. C2 minus C1, C3 minus C1. Now the C1 remains same. 1 A B plus C. So C1 remains same, but C2 and C3 changes. So 1 minus 1 will become 0. B minus A is B minus A. C plus A minus of B plus C will become C plus A. Minus into B is minus B. Minus into C is minus C. So C2 minus C1 has completed. Next we have to do C3 minus C1. So these two we should call it as column operations. Column operations. Next C3 minus C1 is operating now. 1 minus 1 will become 0. C minus A is C minus A only. A plus B minus of B plus C will become A plus B minus B minus C, which is equal to, సో ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు, ఇక్కడ కిందికి రాస్తున్నాను. ఇక్కడ C will get cancelled because positive negative. Next B will get cancelled. The remaining is 1 A B plus C next 0 B minus A minus B, 0 C minus A minus C. Now you have to expand using first row. So here first row use చేసి expand చేస్తే you will be getting plus minus plus. This is known as Laplace expansion. ఆల్రెడీ లాప్లేస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము, ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత చూడండి. సో లాప్లేస్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే రో వైజ్ యూస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ రో 1 Laplace expansion. So plus minus plus. First of all we have to assume signs, then after you have to write the first row elements 1 0 0, then you have to put mod. సో ఇక్కడ 1 కట్ చేస్తే 1ని రో వైజ్గా కాలం వైజ్గా కట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 4 ఎలిమెంట్సే మైనర్ ఆఫ్ 1. సో B మైనస్ A, C minus A minus B, A minus C. సో ఇక్కడ ఇవి రెండు జీరోసే కాబట్టి రాసిన జీరోనే, రాయకున్న జీరోనే కాబట్టి రాయలేదు. నౌ యూ హ్యావ్ టు డూ ద మైనర్ ఫర్ 1. సో AD minus BC. Already we have discussed about the formula how to do minor of a 2x2 matrix. సో హియర్ ఏ ప్లేస్లో మనకి B మైనస్ ఏ ఉంది, D ప్లేస్లో A మైనస్ C ఉంది. సో A ఇంటూ D విల్ బికమ్ లైక్ దిస్. యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ మల్టిప్లై. సో హియర్ B మైనస్ A ఇంటూ A మైనస్ C మైనస్ ఆఫ్ A మైనస్ B ఇంటూ C మైనస్ A. Here we have used this formula AD minus BC. Now you have to cross multiply. After cross multiply, then we have to do multiplication. B into A is BA minus B into C is BC minus A into A is A square, minus into minus is plus, A into C is AC minus A into C is AC again, minus into minus plus, A into A is A square, minus into minus plus, B into C is BC, minus into plus is minus, minus into minus is again plus, B into A is BA.
So like this you have to multiply. After multiplication then you have to cancel. So BA plus BA plus AC minus AC. Minus into minus is plus, plus into minus is again minus here. So plus BA minus BA. Next plus BC minus BC plus A square minus A square. Then you will be getting 0, which is equal to RHS. So here we have considered LHS, then we have got the answer as RHS, hence proved. So like this you have to solve all the questions related to this model 1. First of all model 1 అనేది గుర్తుపట్టిన తర్వాతే ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ టు మోడల్ 1 అప్లై చేయండి. You will be getting the answer very easily. So our next question is, show that 1 1 1 a b c a square b square c square. So here ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇంతకుముందు ఉన్న క్వశ్చన్లో రో 1లో మనకి 3 1s ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో మనకి కాలం 1లో 3 1s ఉన్నాయి. సో కాలం వైజ్ 3 1s ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ రో ఆపరేషన్స్. రో వైజ్లో 3 1s ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ కాలం ఆపరేషన్స్. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ R1 R2 R3. సో రో 1లో 1 ఉంది, రో 2లో 1 ఉంది, రో 3లో 1 ఉంది. రో 2లో రో 3లో ఉన్న 1స్ని జీరోస్ చేయాలి బై యూజింగ్ రో 1లో ఉన్న 1. సో రో 2 చేంజ్ చేయాలి, రో 2 మైనస్ రో 1. సిమిలర్లీ రో 3 చేంజ్ చేయాలి, రో 3 మైనస్ రో 1. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ రో ఆపరేషన్స్ ఆర్ కాలమ్ ఆపరేషన్స్. సో ఇన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మనకి కాలంలో 1s ఉన్నాయి కాబట్టి రో ఆపరేషన్స్ యూస్ చేయలేదు, కాలం ఆపరేషన్స్ యూస్ చేసాం. ఇక్కడ రోలో 1s ఉన్నాయి కాబట్టి రో ఆపరేషన్స్ యూస్ చేసాం. సో ఇక్కడ రో 2 రో 3 చేంజ్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ రో 1 చేంజ్ అవ్వట్లేదు, యాస్టీజ్ రాసేయండి. 1 a స్క్వేర్. నెక్స్ట్ రో 2 మైనస్ రో 1 ఆపరేషన్ యూస్ చేస్తూ వచ్చిన ఆన్సర్ ఇక్కడ రాయాలి. రో 2 మైనస్ రో 1 అంటే 1 మైనస్ 1 ఈజ్ 0. b మైనస్ a ఈజ్ b మైనస్ a. b స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద ఆపరేషన్స్. నెక్స్ట్ రో 3 మైనస్ రో 1 ఆపరేషన్ యూస్ చేస్తూ వచ్చిన ఆన్సర్స్ని ఇక్కడ రాయాలి. 1 మైనస్ 1 ఈజ్ 0 అగైన్. c మైనస్ a, c మైనస్ a, c square minus a square. So after doing 2 1s, then we have to simplify. b square minus a square formula, it is in the form of a square minus b square. So already we know the formula. A square minus b square is equal to a minus b into a plus b. So like this you have to use this formula for these two terms. Then you will be getting 1 0 0 a b minus a c minus a square b minus a into b plus a c minus a into c plus a. Next you have to టేక్ కామన్. ఆల్రెడీ మనం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్లో డిస్కస్ చేశాను. ఏదైనా రోలో ఆర్ ఏదైనా కాలంలో సేమ్ ఎలిమెంట్ కనుక ఉన్నట్టయితే దెన్ వీ కెన్ టేక్ కామన్. మల్టిప్లైడ్ బై కే అనే ప్రాపర్టీ డిస్కస్ చేశాను. సో ఆ ప్రాపర్టీని యూస్ చేస్తే ఇక్కడ 0 ఇంటూ బీ మైనస్ ఏ అన్న 0నే. సో ఇక్కడ బీ మైనస్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ బీ మైనస్ ఏ ఉంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ రో 2 ఐ కెన్ టేక్ కామన్ బీ మైనస్ ఏ. Next from this row 3 I can take common c minus a. So 0 into c minus a ఉంది, c minus a and c minus a. So c minus a కూడా కామన్ తీసేయండి ఫ్రమ్ రో 2 అండ్ రో 3. బట్ రో 1లో మనకి కామన్ లేవు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ కామన్ ఫ్రమ్ రో 1. సో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 1 0 0 a 1. b మైనస్ ఏ ఆల్రెడీ కామన్ తీసాం కాబట్టి 1 రాసాం. c మైనస్ ఏ కూడా కామన్ కాబట్టి 1 రాసాం. నెక్స్ట్ ఏ స్క్వేర్
బి మైనస్ ఏ కామన్ తీస్తే మిగిలింది బి ప్లస్ ఏ. నెక్స్ట్ సి ప్లస్ ఏ. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పాండ్ ద డిటర్మినెంట్ బై కాలమ్ 1. కాలమ్ 1 నుంచి లాప్లేస్ ఎక్స్పాన్షన్ చేయండి. లాప్లేస్ ఎక్స్పాన్షన్. సో లాప్లేస్ ఎక్స్పాన్షన్ చేయడం ఆల్రెడీ చెప్పాను. బి మైనస్ ఏ ఇంటూ సి మైనస్ ఏ యాస్టీజ్ ఉంటుంది. ఈ బ్రాకెట్లో లాప్లేస్ ఎక్స్పాన్షన్ చేయండి. సో +1 కట్ చేయండి. కట్ చేస్తే మనకి 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ ద మైనర్ ఆఫ్ 1. మోడ్ ఆఫ్ 1 1 బి ప్లస్ ఏ సి ప్లస్ ఏ. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ జీరోస్ కాబట్టి రాసినా రాయకున్నా 0 into something is always 0 only. Now you have to do the minor for this 2/2 matrix. That is, we have to use AD minus BC formula. This is the general formula to find the minor for 2/2 matrix. Now B minus A into C minus A into AD minus BC. So 1 into C plus A is C plus A minus 1 into B plus A is B plus A. So minus into B minus into A you will be getting by using this AD minus BC formula. So here plus A and minus A will be getting cancelled. Then you are getting B minus A, C minus A and C minus B. So in the question we are asking A minus B, but we have got B minus A. So from this I can take minus common. సో ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ మైనస్ బి. ఏ బి మైనస్ ఏ నుంచి మైనస్ కామన్ తీస్తే ఇది రివర్స్ అవుతుంది కదా, సో ఏ మైనస్ బి అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, బి మైనస్ సి కావాలి. మనకేమొచ్చింది సి మైనస్ బి, మళ్ళీ రివర్స్ వచ్చింది. రివర్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి హ్యావ్ టు టేక్ కామన్ మైనస్. సో ఇందులో నుంచి కూడా మైనస్ కామన్ తీస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో మైనస్ కామన్ తీస్తే సి మైనస్ బి అనేది బి మైనస్ సి అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, సి మైనస్ ఏ కావాలి. సి మైనస్ ఏనే ఉంది. సో దిస్ ఈస్ RHS. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ మోడల్ 1. మోడల్ 1 క్వశ్చన్ అంటే ఎలా గుర్తుపెట్టాలి, 3 1s చూసుకోవాలి. 3 1s రో వైజ్ కానీ 3 1s కాలం వైజ్ కానీ ఉన్నట్టయితే దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ ప్రొసీజర్. So our next question is A plus B plus 2C, C, C. A, B plus C plus 2A and A. B, B, C plus A plus 2B is equal to. So here this is prove that question. We have to prove which is equal to 2 into A plus B plus C whole cube. So here we have to consider LHS, then you have to go for RHS. సో దిస్ ఈజ్ మోడల్ 2. మోడల్ 2ని ఎలా గుర్తుపట్టాలి అనేది చూడండి. మోడల్ 1 ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. 2 క్వశ్చన్స్ రో వైజ్లో 3 1s కానీ కాలం వైజ్లో 3 1s కానీ కనిపిస్తే ఇట్ కమ్స్ అండర్ మోడల్ 1. ఇక్కడ మోడల్ 2ని ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే రో వైజ్ కానీ కాలం వైజ్ కానీ యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేస్తే విల్ బి గెటింగ్ సేమ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ A ప్లస్ B ప్లస్ 2C ప్లస్ A ప్లస్ B యాడ్ చేస్తే విల్ బి గెటింగ్ 2A ప్లస్ 2B ప్లస్ 2C. సిమిలర్లీ సెకండ్ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేయండి, సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది 2A 2B 2C. థర్డ్ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేయండి, యూ విల్ బి గెటింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ 2A ప్లస్ 2B ప్లస్ 2C. బట్ కాలం 1లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తే మనకు ఆ సేమ్ వాల్యూ రావట్లేదు. అంటే ఏదైనా రో వైజ్ ఆర్ ఏదైనా కాలం వైజ్లో యాడ్ చేయడం వల్ల సేమ్ వాల్యూస్ వస్తే దెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ మోడల్ 2. సో హియర్ ద ఆపరేషన్ ఏంటి, సేమ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది మనకి, కాలం 1లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కాలం 2లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కాలం 3లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేస్తే సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. కాబట్టి కాలం 1 చేంజ్ చేస్తున్నా, కాలం 1 ప్లస్ కాలం 2 ప్లస్ కాలం 3. సో లైక్ దిస్. సో కాలం 1 ప్లస్ కాలం 2 ప్లస్ కాలం 3 యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు వాల్యూ 2 ఇంటూ A ప్లస్ 2 ఇంటూ B ప్లస్ 2 ఇంటూ C వచ్చింది. అండ్ సిమిలర్లీ కాలం 1 కాలం 2 కాలం 3 మళ్ళీ యాడ్ చేస్తే యూ ఆర్ గెట్టింగ్ 2A ప్లస్ 2B ప్లస్ 2C. సిమిలర్లీ 2A ప్లస్ 2B ప్లస్ 2C.
కాలమ్ 1 ప్లస్ కాలమ్ 2 ప్లస్ కాలమ్ 3 యాడ్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ని కాలమ్ 1లో రాస్తున్నాము. ఒకటే ఆపరేషన్ యూస్ చేసాము ఇక్కడ. అండ్ రిమైనింగ్ కాలమ్ 2 కాలమ్ 3 చేంజ్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ కాలమ్ 1 చేంజ్ అవుతుంది. ఇలా రాస్తున్నామంటే మీనింగ్ కాలమ్ 1 చేంజ్ అవుతుంది అని అర్థం. సో కాలమ్ 2 కాలమ్ 3 ఆపరేషన్ ఏం వాడలేదు కాబట్టి సేమ్ ఆన్సర్ రాసేయండి. బి బి ప్లస్ సి ప్లస్ 2a, బి ప్లస్ సి ప్లస్ 2a, బి ఏ సి ప్లస్ ఏ ప్లస్ 2b. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ వచ్చింది చూడండి, ప్రాపర్టీ 4 ఆర్ ప్రాపర్టీ 5 ఐ థింక్ సో. ఏదైనా ఒక రో ఆర్ ఏదైనా ఒక కాలంలో మనకి సేమ్ ఎలిమెంట్ కనుక ఉన్నట్టయితే దెన్ వీ కెన్ టేక్ కామన్. సో ఇక్కడ 2a ప్లస్ 2b ప్లస్ 2c అనే ఎలిమెంట్ కాలమ్ 1 మొత్తంలో సేమ్ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ కామన్. సో 2ని కూడా కామన్ తీసేయండి, a ప్లస్ b ప్లస్ c. దెన్ 1 1 1 a b ప్లస్ c ప్లస్ 2a, a b c ప్లస్ a ప్లస్ 2b. నౌ మోడల్ 2 హ్యాస్ చేంజ్డ్ టు మోడల్ 1. చూడండి 3 1s వచ్చాయి. 3 1s రో వైజ్ ఆర్ 3 1s కాలమ్ వైజ్ ఉన్నట్టయితే దెన్ వీ షుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మోడల్ 1. సో ఇక్కడ మోడల్ 2 చేంజెస్ టు మోడల్ 1. నౌ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ప్రొసీజర్ సేమ్ we have used in model 1. So here we have to do these 2 ones as zeros by using these first one. So this is in row 2, this is in row 3. So row 2 changes, row 2 minus row 1, row 3 changes, row 3 minus row 1. So this is in row 2, this is in row 3 కాబట్టి row 2కి row 3కి ఆపరేషన్ యూస్ చేసాం. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి కాలంలో ఉన్నాయా రోలో ఉన్నాయా వన్స్ అనేవి. సో ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసే ఇంటూ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి. దెన్ రో 1కి ఆపరేషన్ ఏం యూస్ చేయలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ 1ab. స్పేసింగ్ అనేది కరెక్ట్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ 1 మైనస్ 1 రో 2 మైనస్ రో 1 ఆపరేషన్ యూస్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్స్ ఇక్కడ రాయాలి. సో 1 minus 1 is 0 again. b plus c plus 2a minus a. Here you are having 2a అంటే మీనింగ్ a 2 times ఉంది, మైనస్ 1 time చేసామనుకోండి you will be getting 1 time. సో a plus b plus c, a plus b plus c. నెక్స్ట్ b minus c, b is 0 again. నెక్స్ట్ రో 3 మైనస్ రో 1 ఆపరేషన్ యూస్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్స్ ఇక్కడ రాయాలి. సో 1 minus 1. నౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ రో 3 మైనస్ రో 1. సో 1 minus 1 ఈజ్ అగైన్ 0, a minus a ఈజ్ 0, c ప్లస్ ఏ ప్లస్ 2b. సో హియర్ b అనేది 2 times ఉంది, మైనస్ 1 time చేస్తే విల్ బి గెట్టింగ్ a ప్లస్ b ప్లస్ c, a ప్లస్ b ప్లస్ c. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డూ మోడల్ 1 ప్రాసెస్. దెన్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పాండ్ యూజింగ్ రో 1. రో 1ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. లాప్లస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాము. సో హియర్ లాప్లస్ ఎక్స్పాన్షన్ యూస్ చేస్తూ రో 1 ఎక్స్పాండ్ చేస్తే విల్ బి గెట్టింగ్ మోడ్ ఆఫ్ a plus b plus c 0 0, a plus b plus c. So like this you have to expand using row 1. Then you have to do minor ad minus bc formula use చేయండి. Every 2 by 2 matrix minor formula is ad minus bc గుర్తుంచుకోవాలి. సో 2 into a plus b plus c into a plus b plus c into a plus b plus c is a plus b plus c whole square minus 0 into 0 is 0. So here 2 into a plus b plus c 1 time ఉంది, ఇక్కడ 2 times ఉంది, టోటల్ 3 times ఉన్నట్టు. సో 2 into a plus b plus c whole cube, so which is equal to RHS.
సో ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకుంటే ఆర్హెచ్ఎస్ వచ్చింది కాబట్టి హెన్స్ ప్రూవ్డ్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డూ మోడల్ 2 ప్రాబ్లమ్స్. So here our next question is solve mod of x plus 1 3 5 2 x plus 2 5 2 3 x plus 4 equal to 0. So here you have to use 0 also. So if you expand this determinant, you will be getting the answer of x. Solve means find the value of x. So ఇక్కడ x value కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ x value కనుక్కోవడానికి we have to expand this determinant. సో ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ మోడల్ 2. సో మోడల్ 2 సూట్ అయిద్దా లేదా చెక్ చేయండి ఫస్ట్. సో ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 3 ప్లస్ 5 యాడ్ చేసి విల్ బి గెట్టింగ్ ఎక్స్ ప్లస్ 5 ప్లస్ 3 8 8 ప్లస్ 1 9. సో ఎక్స్ ప్లస్ 9. సిమిలర్లీ సెకండ్ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేయండి. ఎక్స్ ప్లస్ 5 ప్లస్ 2 ప్లస్ 4 అగైన్ ఎక్స్ ప్లస్ 9. థర్డ్ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేయండి. 4 5 6 7 8 9. సో ఎక్స్ ప్లస్ 9 అనే వాల్యూ కామన్గా వస్తుంది కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ మోడల్ 2. బట్ ఇలా రో వైజ్ యాడ్ చేయండి. ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ 5 వస్తుంది. కాలమ్ 2లో ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయండి. 3 ప్లస్ 3 6 7 8 వస్తుంది. ఇక్కడ 5 ప్లస్ 5 10 ప్లస్ 4 14 వస్తుంది. అంటే ఇలా కాలమ్ వైజ్ యాడ్ చేస్తే మనకి వాల్యూ సేమ్ రావట్లేదు. రో వైజ్ యాడ్ చేస్తే కాలమ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది కాబట్టి దెన్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ C1 implies C1 plus C2 plus C3. So it comes under model 2. మోడల్ 1 అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. ఎలా తెలిసిపోతుంది? వన్స్ రో వైజ్ కానీ కాలమ్ వైజ్ కానీ ఉంటే ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ మోడల్ 1. మనకున్న ఓన్లీ 2 మోడల్స్. సో 2 మోడల్స్లో ఫస్ట్ మోడల్ కాదు అన్నప్పుడు దెన్ వీ క్యాన్ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సెకండ్ మోడల్. సెకండ్ మోడల్ ఏంటి? రో వైజ్ కానీ కాలమ్ వైజ్ కానీ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే సేమ్ వాల్యూ రావాలి. సో సేమ్ వాల్యూ వస్తే ఇట్ ఈస్ మోడల్ 2. సో ఇప్పుడు కాలమ్ 1లో ఉన్న ఎలిమెంట్, కాలమ్ 2లో ఉన్న ఎలిమెంట్, కాలమ్ 3లో ఉన్న ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ని కాలమ్ 1లో రాయండి. సో ఓన్లీ 1 సింగిల్ ఆపరేషన్ యూస్ చేసాం. సో యాడ్ చేసాం, ఆల్రెడీ యాడ్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ ప్లస్ 9 అనే వాల్యూ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ ప్లస్ 9 అనే వాల్యూ వచ్చింది. ఎక్స్ ప్లస్ 9 అండ్ రిమైనింగ్ కాలమ్ 2 అండ్ కాలమ్ 3 వాల్యూస్ చేంజ్ చేయట్లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేయండి. 3 5 ఎక్స్ ప్లస్ 2 5 3 x plus 4 is equal to 0. Then we have to take common x plus 9. ఆల్రెడీ మనం ప్రాపర్టీస్లో డిస్కస్ చేసాము. ఏదైనా రోలో ఆర్ ఏదైనా కాలంలో వాల్యూ కనుక సేమ్ ఉన్నట్టయితే దెన్ వీ కెన్ టేక్ కామన్ అని. సో ఎక్స్ ప్లస్ 9ని కామన్ తీయచ్చు. సో ఎక్స్ ప్లస్ 9 కామన్ తీస్తే విల్ బి గెట్టింగ్ 1 1 1 3 5 ఎక్స్ ప్లస్ 2 5 3 x plus 4. Now model 2 has changed to model 1. So model 1 process already discuss చేసాం. model 1 ఏంటి? రో వైజ్ కానీ కాలమ్ వైజ్ కానీ 3 1s ఉన్నట్టయితే దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ రిమైనింగ్ 2 1s యాజ్ జీరోస్ బై యూజింగ్ ద ఫస్ట్ 1. సో ఇక్కడ రో 2లో 1 ఉంది, రో 3లో 1 ఉంది. అంటే రో 2 చేంజ్ కావాలి, రో 3 చేంజ్ కావాలి. రో 2 మైనస్ రో 1, రో 3 మైనస్ రో 1. ఫస్ట్ రోలో ఉన్న 1ని యూస్ చేస్తూ సెకండ్ రోలో థర్డ్ రోలో ఉన్న 1స్ని జీరోస్ చేయాలి. సో ఎక్స్ ప్లస్ 9 ఇంటూ ఫస్ట్ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ చేంజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేయండి. 1 3 5. నెక్స్ట్ రో 2 మైనస్ రో 1 చేస్తే వచ్చే వాల్యూస్ ఇక్కడ రాయాలి. 1 మైనస్ 1 ఈజ్ 0. ఎక్స్ ప్లస్ 2 మైనస్ 3 ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ 1. 5 minus 5 is 0. 1 minus 1 is 0. So here we are writing row 3 minus row 1 values. 3 minus 3 is again 0. X plus 4 minus 5 is x minus 1. So like this you have to use row operations in order to do 2 zeros. After that we have to expand. Laplace expansion use చేస్తూ expand చేయండి. సో ఇక్కడ ప్లస్ 1 ఇంటూ మోడ్ ఆఫ్ కట్ చేయడం వల్ల మనకి 4 ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి కదా, ఆ 4 ఎలిమెంట్స్ రాయాలి. ఎక్స్ మైనస్ 1 0 0
x minus 1. Then we have to use AD minus BC. AD minus BC యూస్ చేస్తున్నామంటే ఈ మైనర్ ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి. సో x plus 9 into x minus 1 whole square is equal to 0. So here also you have to write is equal to 0 is equal to 0. So here x minus 1 into x minus 1 will become x minus 1 whole square. A into d minus b into c is 0 into 0 is 0. Now you have to do 0. Here you have two factors. X plus 9 is equal to 0. X is equal to minus 9. This is one of the value. Similarly, x minus 1 whole square is equal to 0. Therefore, x minus 1 equal to 0. X equal to 1. So here for this question, you are getting two x values, that is 1 comma minus 9. So this is our final solution for the given question. Like this, you have to solve any question by using model 1 process or model 2 process. So from this, we have completed total model 1 and model 2, and we have proved some questions and we have solved some questions. So our next question, solve x plus a b c, c x plus b a b and x plus c equal to 0. So here also solve means to find the value of x. So here we have to apply model 2. Since model 1 is not applicable because we have to get 3 ones in row wise or 3 ones in column wise. So ఆ రెండు లేవు కాబట్టి we have to directly go for model 2. So x plus a and b plus c యాడ్ చేయండి. You are getting x plus a plus b plus c. సెకండ్ రో కూడా యాడ్ చేయండి. x plus a plus b plus c వస్తుంది. థర్డ్ రో కూడా యాడ్ చేయండి. x plus a plus b plus c. అంటే రో వైస్ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ మోడల్ 2. సో హియర్ c1 implies c1 plus c2 plus c3. కాలం 1లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, కాలం 2లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, కాలం 3లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ని దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ కాలం 1. సో యూ ఆర్ గెట్టింగ్ x plus a plus b plus c. Here also x plus a plus b plus c, x plus a plus b plus c. సో కాలం 1లో రాసిన తర్వాత రిమైనింగ్ 2 కాలమ్స్ సేమ్ యాస్టీస్ రాసేయండి. b c, x plus b a b x plus c equal to 0. Now we have to take common by using property x plus a plus b plus c common. This way we will be getting 1 1 1 b c, x plus b a b x plus c equal to 0. So this model 2 question converted to model 1. So because 3 ones ఉన్నాయి మనకి, సో 3 onesలో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ రో 2, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ రో 3. సో రో 2 చేంజెస్ రో 2 మైనస్ రో 1, రో 3 చేంజెస్ రో 3 మైనస్ రో 1. సో ఎక్స్ ప్లస్ a plus b plus c into, you have to expand using Laplace expansion after doing these row operations. So 1 b c, రో 1 చేంజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి యాస్టీస్ రాసాం. రో 2 చేంజ్ అవుతుంది, రో 2 మైనస్ రో 1 అనే ఆపరేషన్ యూస్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్స్ ఇక్కడ రాయాలి. సో 1 minus 1 0, x plus b minus b will become x, a minus c is a minus c only. 1 minus 1, నెక్స్ట్ రో 3 మైనస్ రో 1 ఆపరేషన్ యూస్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్స్ ఇక్కడ రాయండి. b మైనస్ b is 0, x plus c minus c is x only, which is equal to 0. Now you have to expand using Laplace expansion. So like this, Laplace expansion use చేయండి. You will be getting plus 1 into mod of x 0 a minus c equal to 0. Therefore x plus a plus
b plus c into x into x square minus 0 into something is 0, which is equal to 0. Therefore, here you are having two factors. That is, first factor is x plus a plus b plus c is equal to 0. Therefore, x is equal to minus of a plus b plus c. Next, our second factor is x square equal to 0. Therefore, x is equal to 0. So, for this question, you are getting two values for x. That is, first value is x is equal to minus of a plus b plus c, and second value is x is equal to 0. Like this, you have to solve the questions given under your exercise. By this, we have completed our exercise under properties of determinants. So in the next class, we will discuss about another exercise and another topic. Thank you all.